Good morning to all of you. Today we discuss about the first point of sheet number three. Okay, in first point of sheet number three. Okay, it said that we need to draw the ellipse. Okay, half by using the concentric circle method and half by using the rectangle method. Okay, so let's first we discuss about the both method. Okay, rectangle method and concentric circle method. Okay, let's first start with the concentric circle method. Okay, concentric circle method, rectangle method and arc of circle method. Okay, these three method is used when we have major axis AB, minor axis CD, okay, and distance between two focus point F1 and F2. Okay, આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ ડેટા બે ડેટા હશે. Okay, we need two data from these three. Okay, in that case we are using either concentric circle method or rectangle method or arc of circle method. Okay, Akash sir already explained about the concentric circle method and rectangle method. Okay, so let's first major axis, minor axis, and distance between two focus point F1 and F2. For example, this is my ellipse. Okay, then this distance is my major axis AB. Okay, this distance is my minor axis CD. Okay, and here I have my two focus point F1 and F2. Okay, I need only two data from these three data. ઓકે આ ત્રણ ડેટા માટે કોઈ પણ બે ડેટા આપેલા હશે તો બાકીનો ત્રીજો ડેટા મને મળી જશે. ઓકે, કેવી રીતે જોઈએ તે માટે પહેલા વ્યવસ્થિત સમજી લો. AB is major axis, CD is minor axis, and F1 and F2 is distance between two focus point. Okay, so let's see first case. Okay, when I have major axis AB, minor axis CD. Okay, and I need to find the distance between two focus point F1 and F2. Okay, for that first I draw here major axis AB. Okay, then ઓકે અહીંયા આગળ ક્વેશ્ચનમાં AB અને CD ની વેલ્યુ તમને આપેલી હશે ને તમે F1 ને F2 ની વેલ્યુ જોઈતી હશે. ઓકે, તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું તે જોઈએ અહીંયા આગળ. ફર્સ્ટ આઈ ડ્રો મેજર એક્સિસ. આફ્ટર ધેટ from the center, okay, I draw one perpendicular line which is my minor axis CD. Okay, I give the name CD. AB is major axis and CD is minor axis. Okay, the center of interaction of these two axes I give the name O. Okay, now how to find F1 and F2. Okay, F1 and F2 કેવી રીતે મળશે મને અહીંયા આગળ મેજર એક્સિસ પર. For that, by using the compass, okay, I take AO as a radius. Okay, radius કેટલી લેવાની છે? R is equal to distance between A and O. This much distance. આટલું distance લેવાનું છે AO જેટલું. Take C as a center. Okay, અહીંયા આગળ તમારું compass મૂકો. Put your compass at here. વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે. Radius છે AO જેટલું and draw arc on major axis. You get one arc at here and one arc at here. Okay, so this point give me the focus point 1 and this point give me focus point 2. સમજ પડે છે શું કરવાનું તે? આર્ક મારવાની છે. આર્ક મારવા માટે બે વસ્તુ જોઈશે. For drawing the arc I need two data. Okay, first is center and second one is radius. Radius equal to AO. A point થી લઈને O સુધીનું distance એટલે કે half of major axis. Okay, for example, value of major axis AB is 80 mm. Okay, then distance of AO is 40 mm. Okay, half distance છે major axis નો કારણ કે O center માટે છે એટલે AO જેટલી રેડિયસ લેવાની છે. C પર તમારે C અથવા D બેમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યા પર વર્તુળ મૂકવાનું છે અને આર્ક મારવાની છે મેજર એક્સિસ પર. Okay, so I get one point at here and one point at here. Okay, so this 2 point. Okay, આ રેડિયસ કેટલી છે? AO જેટલું. આ distance AO જેટલું. Okay, so when this radius intersect the major axis, I get 2 point, one on this side and one on this side. Okay, so this point is my focus point 1 and this point is my focus point 2. Okay, this is the first case where major axis and minor axis given and we need to find a distance between two focus point or we need to find the focus point. A focus point find કર્યું છે આપણે F1 અને F2. Okay, now let's see the second case where major axis and
distance between focus point. Okay, these two data are given and we need to find the length of minor axis. Okay, major axis ની વેલ્યુ આપેલી છે, ફોકસ પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ આપેલું છે અને આપણે માઇનર એક્સિસ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓકે, તમને કીધું તે પ્રમાણે ત્રણમાંથી બે ડેટા આપેલા છે અને આપણે ત્રીજો ડેટા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. Okay, so here major axis is given and distance between two focus point is given. Okay, so first I draw major axis at here. Okay, I take the center at here, major axis AB. Okay, and center O. Okay, now on major axis I mark the point F1 and F2 because distance between two focus point is given. For example, distance between two focus point is 80 mm. Okay, then from here O I measure 40 mm on this side and 40 mm on this side, 40 mm on this side and 40 mm on this side. So here I get my two focus point F1 and F2. Distance between two focus point is 80 mm. સમજ પડે છે? મેજર એક્સિસ પર ફોકસ પોઈન્ટ આવશે એટલે સિમ્પલ તે રીતે લેવાનું છે આપણે. 80 mm હશે બે વચ્ચે ફોકસ પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. ઓકે, તો સેન્ટરની બંને સાઈડ સેમ ડિસ્ટન્સ હશે. સો આઈ મેજર 40 ઓન ધીસ સાઈડ and 40 on this side. 40 mm આ સાઈડ અને 40 mm આ સાઈડ. ઓકે, થઈ ગયું ટોટલ 80 mm જે આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે. ઓકે, સો નાઉ from point O, okay, from point O I just simply draw one vertical line. Okay, simple vertical line draw કરી છે. distance I am not mentioning, I just simply randomly draw one vertical line from point O. Okay, now I am just measuring the distance. Okay, radius. Now I am going to draw arc once again. પાછી arc draw કરવાની છે. Okay, તો arc draw કરવા માટે radius કેટલી લેવાની છે? A થી O જેટલું distance. R equal to A O. Okay, this much distance. For example, AB is 100 mm. Okay, then AO equal to 50 mm. બરાબર, સમજ પડે છે ને? ઓકે, તો રેડિયસ લેવાની છે AO. ઓકે, આટલી રેડિયસ લેવાની છે અથવા BO લેવો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ મિડલ પોઈન્ટ છે એટલે બંને ડિસ્ટન્સ સેમ થશે. રેડિયસ AO જેટલી. નાઉ ટેક ધ F1 એઝ અ સેન્ટર, F1 ઓર F2 બેમાંથી કોઈ પણ તમે લઈ શકો. ઓકે, રેડિયસ AO જેટલી લેવાની છે, સેન્ટર F1. પુટ યોર કમ્પાસ એટ હિયર. ઓકે, તમારું વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે એન્ડ ડ્રો arc on this vertical line. So you get 1 point on this side and 1 point on this side. So here I get my point C and here I get my point D. Okay, so this CD is my minor axis. સમજ પડી ગઈ? ડિસ્ટન્સ AO જેટલું લેવાનું છે, સેન્ટર F1 ને લેવો અથવા F2 ને લેવો. તો તમારી પેન્સિલ અહીંયા આગળ મૂકવાની છે, સોરી વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે અને પેન્સિલથી આર્ક અહીંયા મળશે એક અને એક અહીંયા મળશે. ઓકે, આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? AO જેટલું. Okay, so in this way I find the CD distance of minor axis or length of the minor axis. Okay, now let's come to the third case. Okay, which is we need in problem number 1. Okay, or given in problem number 1. This condition is given in problem number 1 where the minor axis is given, CD is given and distance between two focus point F1 and F2 is given. Okay, I need to find the major axis, value of major axis. Okay, so for that I draw one horizontal line at here. Okay, I just mark the middle point at here and I give the name O. Okay, and I just simply measure F1 and F2. For example, distance between two focus point is 80 mm. Then from point O I measure 40 mm on this side and 40 mm on this side. Okay, બે focus point વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 80 mm. Okay, O સેન્ટરમાં છે એટલે 40 mm આ સાઈડ લઈશ અને 40 mm આ સાઈડ લઈશ એટલે મને બે ફોકસ પોઈન્ટ મળી જશે. Okay, now from point O I draw one vertical line. Okay, this length of the vertical line is given in question CD. Okay, CD નું ડિસ્ટન્સ આપેલું છે આપણને. Okay, for example 60 mm હશે તો O થી 30 mm ઉપરની સાઈડ અને 30 mm નીચેની સાઈડ. Okay, now okay, measure the distance. Here radius we are going for the drawing the arc. Okay, so now we take this much distance as a radius. Okay, CF1 or CF2 આ બંને ડિસ્ટન્સ સેમ છે, CF1 or CF2. sorry, here F2. Okay, બેમાંથી કોઈ પણ ડિસ્ટન્સ લઈ શકો તમે. Okay, take radius equal to CF1 or equal to CF2. This much radius
નાઉ ટેક O એઝ અ સેન્ટર. સેન્ટર શાને લેવાનું છે? O ને લેવાનું છે. પુટ યોર કમ્પાસ એટ હિયર. વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે એન્ડ ડ્રો આર્ક ઓન ધીસ horizontal line. Okay, so here I get 1 point on this side and 1 point on this side. So here I get my point A and here I get my point B. So AB is give me the major axis. સમજ પડી ગઈ? રેડિયસ કેટલી લેવાનું છે? C થી F1 જેટલું અને સેન્ટર કયું લેવાનું છે? O. એટલે વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે. રેડિયસ CF1 જેટલી. એક O પર વર્તુળ મૂકીને એક આ સાઈડ આર્ક મળશે અને બીજી આ સાઈડ. તો અહીંયા મળશે ત્યાં B પોઈન્ટ અને અહીંયા મળશે ત્યાં A પોઈન્ટ. Okay, so in this way I find the major axis. Okay, now let's see first one by one. First we see the concentric circle method, after that rectangle method, and then we solve the problem number 1. બરાબર, પહેલા આપણે જોઈ લઈએ પ્રોબ્લેમ એક rectangle method and concentric circle method અને એના પછી આપણો પ્રોબ્લેમ નંબર 1 છે તે જોઈએ. Okay, so let's first start with concentric circle method. It is the easiest method from all of three. Okay, ત્રણ method છે તેમાંની સૌથી easy method છે concentric circle method. Okay, here I am taken that the distance between two axes are given, major axis and minor axis. Length of the major axis and minor axis is given. Here I am take length of major axis 80 mm and length of minor axis 60 mm. Okay, બે distance આપેલું છે AB અને CD વચ્ચેનું. AB no distance is 80 mm and distance of CD is 60 mm. Okay, so its method is concentric circle method. Okay, concentric circle means the circle which have same center point. Okay, but the center point same as for example here I am taking one center. I draw one circle at here, one circle at here, one circle at here with the same center. Just radius is changed, R1, R2 and R3. Okay, this all three circle is known as concentric circle method because center is same. Center are same for all three circle. Okay, so here first we draw this circle. Okay, first we draw this circle with taking minor axis as a diameter. ખાસ ધ્યાન રાખજો. Okay, I make star 1 at here. Okay, we take major axis and minor axis as a diameter, not radius. Okay, student makes mistakes at here. Okay, they directly take 80 mm as a radius, 60 mm as a radius. Okay, no, this is the diameter of the concentric circle. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સ્ટાર કરીને લખવાનું છે અહીંયા આગળ. આ બંને શું છે? આપણા diameter છે. Okay, so first I draw one circle with 60 mm as a diameter. બરાબર, so 60 mm diameter. So for that first I mark center at here. 60 mm is diameter, so radius is 30 mm. Okay, so here I take center, okay, and 30 mm as a radius. I draw one circle at here. Okay, this distance is 30 mm. Okay, because minor axis is 60 mm. Okay, so diameter of this circle is 60 mm. Okay, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. Now I draw another circle which is concentric to this circle. Okay, now I take 80 mm as a diameter. Okay, 80 mm as a diameter, so radius equal to 40 mm. I take same center and now 40 mm as a radius and draw another circle. Okay, so here I draw two concentric circle. Concentric circle means circle with a same center. Okay, radius are different but center is same. Okay, so radius of this circle is 40 mm. So diameter of this circle is 80 mm. 80 mm and diameter of this circle is 60 mm. 60 mm. Okay, sure. Now next step, divide this circle into equal parts. Okay, divide this circle into how many equal parts is depend on us. Okay, as I told you in cycloid curve. Okay, cycloid curve માં તમને કીધેલું તે પ્રમાણે આપણે કેટલા પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડ કરવાનું છે તે આપણા પર ડિપેન્ડ છે. Okay, as I increase the number of parts, okay, accuracy of the curve is increase. આપણે જેટલા નંબરમાં વધારે ડિવાઇડ કરીશું એટલા આપણને પોઈન્ટ છેલ્લે વધારે મળશે. Okay, at the end we get more point.
Okay, as I divide this circle into more equal parts. Okay, here I am dividing this circle into 12 equal parts. Okay, કેટલા ભાગમાં ડિવાઇડ કરવાનું છે? 12 equal parts માં ડિવાઇડ કરીશ. So for that, first I draw one vertical line at here and one horizontal line at here. Okay, one vertical and one horizontal line at here. Now total angle is 60. Okay, what 360, sorry, total angle is 360 for this circle, and I divide this circle into 12 equal parts. Okay, so each angle of 30 degree. Okay, so I just put my protractor at here. Okay, protractor here આગળ મૂકવાનું છે and measure it 30, each part of 30 degree, 30 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, similarly on this side 60 degree and 30 degree. Okay, or 30, 60, 90, 120 and 150. Okay, I a point mark કર્યા છે. Now I am drawing the line which pass from this point and center and extend this line on this side also. Okay, similarly from this point and center. Okay, I draw line which pass from this point and center point. Okay, this point and center. Okay, so in this way I divide this circle into 12 equal parts. Okay, now I just simply give the number. Okay, I start from here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, and 12 at here. Okay, chalo 12 नहीं आવો तो अपन कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, I give the number on the circle with a major axis as a diameter. Okay, મોટું circle છે તેના પર નંબર આવ્યા છે. Now I give the name to the minor axis circle. Okay, here I give 1, so here I give 1 dash, here I give 2 dash, here I give 3 dash, here I give 4 dash, here I give 5 dash, here 6 dash, 7 dash, 8 dash, 9 dash, 10 dash, 11 dash and 12 dash. Okay, now numbering is complete. Now our dhyan apo. Okay, now from point of the major circle. Okay, all the point of the major circle, જે બહારનું સર્કલ છે મેજર એક્સિસ ને લઈને આપણે જે સર્કલ બનાવેલું છે, from that all point I just simply draw vertical line. Okay, આ જે બહારના પોઈન્ટ છે એ બધા માટે મારે કેવી લાઈન ડ્રો કરવાની છે? સ્ટ્રેટ વર્ટિકલ લાઈન. Okay, and from point of the minor axis, okay, point of the minor axis circle means this small circle, I draw horizontal line. Okay, major axis માટે vertical line, minor axis માટે horizontal line. Okay, but before that, if you see carefully, we directly get one point at here and one point at here because this distance give me the major axis. Okay, so these 2 point of is I include in the circle, or sorry, curve, ellipse. Okay, so my curve is passed from these 2 point and also from these 2 point. Are you getting? Because this distance give me the minor axis. સમજ પડી છે? 4 પોઈન્ટ આપણને ડાયરેક્ટ જ મળી જશે. બે મેજર એક્સિસ વચ્ચેના પોઈન્ટ અને બે માઇનર એક્સિસ વચ્ચેના પોઈન્ટ. Okay, so from 12 points, okay, here I divide this circle into 12 equal parts, so I get 12 different point. આ circle મેં 12 parts માં divide કરું છું એટલે મને કેટલા point મળશે? 12 point મળશે. From 12 points, here I get 4 point directly. One at here, one at here, one at here and one at here. 2 major axis and 2 minor axis. 2 point of major axis and 2 point of minor axis. Okay, I'm starting from here. Okay, 0, so I give the name P0. Okay, now from this point I draw vertical line. I draw one vertical line.
Okay, and from this point I draw one horizontal line. Okay, so where these two lines intersect, okay, I give or I get my first point P1. Okay, similarly from 2 point I draw one vertical line, and from 2 dash I draw one horizontal line. Okay, 2 માંથી vertical line અને dash 2 dash માંથી horizontal line. બરાબર, સિમ્પલ જે નંબર આપેલા છે તેમાંથી vertical line અને dash વાળા માંથી horizontal line. Okay, so here I get my another point P2. Okay, now from 3 point, okay, I draw one vertical line which intersect at here. Okay, so here I directly get my third point P3. Okay, that we already mentioned at the beginning. Okay, આપણે starting માં જ કહી દીધું છે કે આ point તમારો આવશે. Now for 4 point I draw one vertical line at here and one horizontal from the here. Okay, so here I get my fourth point, which is P4. Okay, similarly from 5 point here I draw one vertical line and here I draw horizontal. Okay, so here I get my fifth point, which is P5. સમજ પડે છે, બહારના point માંથી vertical line અને અંદરનું point છે તેમાંથી horizontal line. Okay, so from here if I draw horizontal line then it intersect at here. ને આ point આપણે પહેલા જ fix કરેલું છે. Here I get my point P6. Okay, now from 7 point here, from here I draw one vertical line and from this point I draw one horizontal line. Okay, so here I get my point P7. Okay, similarly from 8 point here I draw one vertical line and from this point I draw one horizontal line. Okay, which intersect at here. So here I get P8. Okay, now sorry, not P8, P8. Okay, P8. Okay, now from 9 for 9 point, okay, if I draw vertical line from here it directly intersected here. Okay, so here I get my P9 point. Okay, that we consider at the beginning. આપણે starting માં જ consider કર્યું કે આ 4 point તો આવવાના જ છે. Okay, ચલો. Now for 10 point I draw vertical line from this and horizontal line from 10 dash. Okay, so here I get P10. Okay, now for 11, from 11 dash I draw one horizontal line and from 11 I draw one vertical line. Okay, which intersected here. Okay, so here I get my P11. Okay, so here if you see carefully we get different 12 points: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, now I'm just simply connect all the point. Okay, you can use French curve. Okay, or by directly freehand you can connect all these point. Okay, તમે French curve નો પણ use કરી શકો તો directly freehandly આ રીતે connect કરો. Okay, so in this way I complete my ellipse. Okay, so I ellipse થશે by using the concentric circle method. Okay, this method is easiest method from the three method that we are use when we have major axis, minor axis and distance between two focus point. Okay, now let's discuss about the rectangle method. Okay, I using the same data. Okay, major axis is 80 mm and minor axis is 60 mm. Okay, here rectangle method, name is rectangle method. Okay, so we first draw one rectangle. Okay, એક rectangle બનાવવાનું છે કેટલાનું 80 by 60. Okay, we draw one rectangle of 80 by 60. Here I'm take 60 mm and here I'm take 80 mm.
Okay, I make one rectangle at here. Okay, this distance is 60 mm and this distance is 80 mm. Okay, now first I draw the center line. Okay, so this distance is 80 mm, so I measure the 40 mm at here. Okay, and draw one center line, long shot, long shot. Okay, here distance is 60 mm, so center is at midpoint at 30 mm. Okay, so I draw center line from here, center line, so long shot, long shot. Okay, so this indicate my major axis, which is 80 mm. This indicate my minor axis, which is 60 mm. Okay, now here this distance is 30 mm and this distance, okay, is 40 mm. Chalo. Now, okay, the first step, okay, we divide this portion, okay, this part 30 mm land into equal parts. Okay, how many equal parts is decided by us. Okay, આપણે decide કરવાનું છે કે આના કેટલા equal parts કરવાના છે. But condition is, if I divide this line into 5 equal parts, then we must divide this line into 5 equal parts. Okay, આ line ને જેટલા parts માં divide કરીશું એટલી જ આ line ને equal parts માં divide કરવા પડશે. Okay, આ line ને 5 part માં divide કરીશ તો આ line ને પણ મારે કેટલા part માં divide કરવા પડશે? 5 parts માં divide કરવા પડશે. સમજ પડે છે? Okay, so here I divide this line into 5 equal parts. Okay, total distance is 30 mm. Okay, and I want to divide this line into 5 equal parts. Okay, so each part of 6 mm. બરાબર, 6 mm ના 5 ભાગ પડશે, 30 mm છે એટલા માટે 4 and 5. Okay, I divide this line into 5 equal parts. Okay, here I give name CD and here A, B. Okay, I divide this line into 5 equal parts, so I also divide this line into 5 equal parts. Total distance is 40 mm. Okay, આ distance કેટલું છે? 40 mm છે, બરાબર ને? અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું distance, અહીંયા જો મેં O કહી દઉં તો OA, okay, is 40 mm. Okay, so I want to divide this into 5 equal parts, so each part have I have each part of 8 mm. Okay, 8 mm ના આવશે ને, 40 છે total એટલા માટે. Okay, okay, so I divide this line into 5 equal parts, 1 2 3 4 and 5. Okay, ચલો હજુ થઈ ગયું. Now સ્ટાર કરીને લખવાનું છે અહીંયા આગળ important condition, અહીંયા આગળ લખો important condition સ્ટાર કરીને. Okay, important point. Okay, here at the intersection of these two line, this line and this line, okay, we have same number. Okay, અહીંયા આગળ તમારો સેમ નંબર આવવું જોઈએ, જે આ લાઈન અને આ લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાં. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્ટાર કયો છે અહીંયા આગળ કે આટના જેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે તેને આ લાઈનને પણ એટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ. સેકન્ડ સ્ટાર અહીંયા જે નંબર આપે તે અને અહીંયા જે નંબર આપે તે. ઓકે, એટ ધીસ પોઈન્ટ આઈ હેવ સેમ નંબર. ઓકે, સો આઈ ગીવ 0 એટ હિયર, 0. Okay, so I give number 1 2 3 4. Okay, so here 1 2 3 4. समझ पड़े છે? If I start from here 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, so here I get 5. Okay, આ ધ્યાન રાખવાનું છે, here we have same or common number at here. Okay, ચલો next step, divide this point, this vertical point 1 2 3 4.
not divide, connect this point 1 2 3 4 with C point. Okay, આ જે point છે 1 તેને સાની સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે C1 C સાથે, not C1, C સાથે. Similarly 2 point, 3 point and 4 point. Okay, connect all the point with the C. Okay, now, okay, from D point, okay, from D point draw line which pass from point D and 1 point. Okay, draw one line which pass from point D and 1 point. D અને 1 point માંથી પાસ થાય તે રીતે એક લાઈન ડ્રો કરવાની છે. Okay, and which intersect the one at here. Okay, which intersect this one C1 line. Okay, પાછું જુઓ આ બાજુ D અને 1 આ પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય તે રીતે લાઈન ડ્રો કરવાની છે કે જે 1 અને C વાળી, એ 1 માંથી જે આપણે ક્રોસ લાઈન ડ્રો કરેલી છે તેને ઇન્ટરસેક્ટ થવું જોઈએ. Okay, this line intersect the C1 line at here. Okay, so here I get my first point P1. Okay, now similarly, now I draw the line from point D and 2. Okay, line which pass from point D and 2. D માંથી લાઈન ડ્રો કરવાની છે જે 2 માંથી પણ પાસ થવી જોઈએ. Okay, and which intersect this C2 line at this point. Okay, so here I get my point P2. સમજ પડે છે? Okay, આ 2 માંથી પાસ થાય છે એટલે જે લાઈન ડ્રો કરીએ છે એટલે આ C2 વાળી લાઈન ને કટ થવી જોઈએ. Okay, now for 3 point, okay, I draw another line which pass from D. I start from the D and pass from point number 3 and which intersect the C3 line at here. Okay, so here I get my point P3. Okay, similarly for last point, okay, I draw line start from D and also pass from point number 4. Point number 4, okay, so it's intersect the line C4. So here I get my point P4. સમજ પડે છે? Okay, so here after joining this, I get my 1/4 part of the ellipse. Okay, ellipse no 1/4 part મળશે મને. સમજ પડે છે? Now similarly on this side, okay, I divide this line into 5 equal parts. I just simply transfer the distance. I just simply put my roller scale at here and slide on this side. So here I get my point 1 at here, 2 at here, 3 at here and 4 at here. બરાબર, ડાયરેક્ટ અહીંથી વર્તુળ તમારે રોલર સ્કેલ મૂકીને ઉપર સ્લાઇડ કરશો, આ 1 પોઈન્ટ છે તેવો એ 1 પોઈન્ટ મળશે. પાછું ઉપર સ્લાઇડ કરો 2 આગળ, તો અહીંયા આગળ મળશે 1 2 3 1 2 3 4. Okay, now also divide this line. Okay, this distance is 40 mm, so 80 mm of each part, not 80 mm, 8 mm. Okay, here I have common number 0. Okay, so here 1 2 3 4. Okay, now similarly all these point 1 2 3 4. Okay, I connect with C. Okay, C સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે C1 C2 C3 and C4. Okay, now from D point I draw one line which pass from 1 and intersect the line at here. Okay, so here I get P1. Okay, I draw from point 2 which intersect the line C2 line. Okay, line pass from the 2 point, so cut the C2 line. So here I get my point P2 at here. Similarly for D point, similarly for 3 points, sorry, here I get similarly for last 4 point I get my point at here. Okay,
Here I get P3 and here I get P4. You can also use different number at here. Okay, I give the number up to 4 at here, so you can use 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Okay, number doesn't matter. તમે કોઈ પણ નંબર આપો તો ચાલશે, પણ અહીંયા આગળ જે નંબર આપો તે જ અહીંયા આપવાના છે. Okay, so in this way I complete my half ellipse, okay, by using the rectangle method. Okay, now I just simply follow the step for at here for this half portion. Okay, ઉપર જે રીતે કર્યું તે રીતે જ નીચે કરવાનું છે. Okay, આ રીતે જે કર્યું અહીંયા કર્યું તે પ્રમાણે જ અહીંયા આગળ કરવાનું છે. Okay, or I'm just explaining the other method at here. Okay, બીજી મેથડ કહું છું કે હાફ પરથી હવે નીચેનું હાફ કેવી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ઓકે, ફોર ધેટ હિયર I have 4 point P1, P2, P3, P4. P1, P2, P3, P4. Okay, so from all this point, okay, from all this point I just simply draw one vertical line. સમજ પડે છે? આ બધા પોઈન્ટ માટે મેં વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરી સિમ્પલ. આ જે બધા પોઈન્ટ છે P1 તેમાંથી વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરીશ, P2 છે તેમાંથી વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરીશ, P3 છે તેમાંથી વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરીશ, P4 છે તેમાંથી વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરીશ. સિમિલરલી ઓન ધીસ સાઈડ at here. Okay, here I get the symmetrical shape at here. Okay, સેમ ઉપર છે તેવું જ મને નીચે મળવાનું છે. આ મારી સેન્ટર લાઈન છે, સેન્ટર લાઈન છે, તેના ઉપર જેવું કહું છે તેવો જ મને નીચેની સાઈડ મળવાનો છે. ઓકે, ચલો હવે ધ્યાન આપો. This line, this vertical line intersect at here, center line. Okay, center line અહીંયા આગળ intersect કરે છે. Now I just simply take the compass. Okay, I put my compass at here and radius equal to this much. Okay, P1, my pencil is at P1. ઓકે, આટલું ડિસ્ટન્સ મેઝર કરવાનું છે. સેન્ટર અહીંયા આગળ સેન્ટર લાઈન ને ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે વર્ટિકલ લાઈન. ઓકે, ત્યાં આગળ મારું વર્તુળ આવશે, અહીંયા આગળ વર્તુળ આવશે. પેન્સિલ ઉપર P1 પર I make one arc at here. Okay, so here I get my point P1. Okay, similarly this vertical line from P2 માટે જે વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરેલી છે which intersect the center line at here. Okay, so I just simply put my વર્તુળ at here, compass at here and pencil at P2. Okay, and I draw one arc on this bottom side. So here I get my another point P2. Okay, now I just simply this vertical line from P3 point intersect the center line at here. So I put my compass at here. વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે અને પેન્સિલ P3 ઉપર અને આર્ક નીચેની સાઈડ મારવાનું છે. Okay, so here I get my point P3. Now put my compass at here. compass વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે અને પેન્સિલ P4 પર, એટલે રેડિયસ આટલી આવશે. Okay, and just slide and make arc on this side. Okay, so here I get my point P4. Okay, now just simply connect all these points. Okay, અથવા ઉપર જે રીતે કર્યું તે જ રીતે તમે અહીંયા કરશો તો પણ તમને મળી જશે. ઓકે, ચલો અહીંયા આગળ જોઈએ. ઓકે, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. P1 આગળ I get my P1 point at here. Put your compass at here. This vertical line intersect the center line at here. સેન્ટર લાઈન આ વર્ટિકલ P1 માટે જે વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરેલી છે અહીંયા આગળ ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે. ઓકે, તો ત્યાં મારે વર્તુળ મૂકવાનું છે પેન્સિલ P1 પર and this much distance and draw one arc at here. Okay, so here I get my point P1. Similarly for 2 point I just put my pencil વર્તુળ put my compass at here. Okay, વર્તુળ અહીંયા આગળ મૂકવાનું છે, પેન્સિલ અહીંયા આગળ, draw one arc which intersected here. So here I get P2. Similarly for 3 point I get my P3 point at here. Similarly for 4 point put my compass at here, pencil at here. Here I get point P4. Okay, so after joining
all this point I get my ellipse. ઓકે, હવે તમે ઉપર જે રીતે કહ્યું તે જ રીતે નીચે કરશો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે, આ તમારું ફટાફટ થઈ જશે એટલા માટે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધી problem number 1, sheet number 3 and problem number 1. Okay, so first let's see the question and write the data first. Okay, so this is the question. The focus of an ellipse are 110 mm apart. Okay, distance between two focus point. Okay, so distance between f1 and f2 is given. F1 and f2 is 110. Okay, the minor axis is 70 mm long. Okay, so distance of CD is given 70 mm. Okay, so first step is find the major axis AB. Okay, so we draw the ellipse half by rectangle method and half by concentric circle method. Okay, so our first step is find the major axis. Okay, I explaining about how to find the major axis. Okay, when minor axis and distance between two focus point is given. Okay, તમને starting માં સમજાયું છે કેવી રીતે find કરવાનું છે તે. Okay, so first I draw one horizontal line at here. Okay, randomly I just draw one horizontal line at here. I mark the center point O at here. Now distance between two focus point is given 110. Okay, so total distance is 110. So from here I measure 55 mm on this side and 55 mm on this side. Okay, so here I get my focus point f1 and here I get my focus point f2. Okay, 55 plus 55 થયા ને 110. Okay, the center point is 55 mm આ side and 55 mm આ side. તમારે બે focus point મળી જશે. Okay, now from point O, okay, I draw one vertical line at here. Okay, the distance of minor axis 70 mm. Okay, so from O I measured 35 mm on this side and 35 mm on this side. Okay, so here I get my point C and here I get my point D. સમજ પડી ગઈ? minor axis છે મારી પાસે અને distance between two focus point I have. Okay, f1 distance between f1 and f2 is 110 mm and CD is 70 mm. Okay, now, okay, first step is find the major axis. Okay, so for that I measure or take the radius equal to CF1. Okay, radius equal to CF1 or CF2. આટલું distance લેવાનું છે CF1 and O as a center. Okay, CF1 જેટલું distance CF1 and center as a O. I draw one arc on this side and one arc on this side. Okay, so here I get my point A and here I get my point B. Okay, so AB is my major axis. સમજ પડી ગયું કેવી રીતે કરવાનું છે તે? CF1 જેટલું રેડિયસ લેવાની છે, O ને સેન્ટર લેવાનું છે અને આ જે હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે તેના પર એક આર્ક આ સાઈડ મળશે અને એક આર્ક આ સાઈડ મળશે. ઓકે, તો A and B is my point of major axis. Now, okay, half ellipse constructed by using the concentric circle method and half by rectangle method. Okay, so first I construct this part. Okay, this part by using the concentric circle method. Okay, આ સાઈડનો પાર્ટ મેં concentric circle થી ડ્રો કરું છું ને આ સાઈડનો પાર્ટ rectangle method થી યુઝ કરી. Okay, so for that I take O as a center. In concentric circle first we draw the two circle. Okay, but here we just only construct a half portion. Okay, so here I am drawing two half circle. Okay, first I take O as a center
okay, and OC as a radius. I draw one circle at here. Okay, now I take OB as a radius. Okay, take O as a concentric circle means center is same. O is center is fixed. O. Now take the radius equal to OB. Okay, I extending this line on both sides. Okay, I take O as a center and OB as a radius. Okay, at load half of the major axis. Okay, and I draw one another half circle. Okay, દેખાય છે. ઓકે, થોડું નાનું કરી નાખીએ. Okay, so half. Okay, now I take OB as a center. Sorry, OB as a radius, O as a center. I draw another circle at here. Okay, so now next step is divide this circle into equal parts. Okay, we divide the full circle into 12 equal parts. Okay, so here we have half circle, so I divide this circle into 6 equal parts. Okay, for that I put my protector at here. 6 equal parts of 180. Okay, this total angle is 180 and I divide into 6 equal parts. Okay, so each angle of 30 mm. Okay, so in protector I measure 30 angle, 30, 60, 90, 120 and 150. Okay, so I divide this circle into 6 equal parts. Okay, here we have only half portion of the ellipse. Okay, so we divide this half circle into 6 equal parts. Okay, આખો circle 12 parts થઈ ગયા. Then chalo, now I start the number from here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, I give the inside number at here. 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash and 6 dash. Okay, here if we see carefully, I get 1 point at here. Okay, 1 point at here, because this distance is my minor axis P0 and P6. Okay, and I get this point directly at here P3. Okay, because this is my major axis distance. Okay, now from this point, 1 point I draw one vertical line and 1 dash I draw one horizontal line. Okay, so here I get P1. Similarly, for 2 point, here I draw one vertical line and from here I draw one horizontal line. Okay, so here I get my second point P2. P3 I directly get at here. Now for 4 point, from here I draw one vertical line and from here I draw one horizontal line. So here I get P4. For fifth point, from here I draw one vertical line. From here I draw one horizontal line. Okay, which intersected here. Okay, so here I get my P5 point and I get my P6 point at here. Now I just simply connect all the points.
Okay, so here I get my half ellipse by using the concentric circle method. Okay, now let's come to the rectangle method. Okay, for rectangle method, okay, first I make the rectangle at here. Okay, here I take the distance of 70 mm. Okay, because minor axis is 70 mm. Okay, and I make one rectangle at here first. Okay, first I make this rectangle. This distance is 70 mm. Okay, and here I don't know exactly the distance, but it approximately about total distance between AB. Okay, total distance of AB is approximate 130. Okay, exact તમે મેઝર કરશો ત્યારે આવશે, મેં approximate લઉં છું 130 જેટલું distance. Okay, so total distance of AB is 130. Okay, then this distance A to O is 65 mm. Okay, I am not taking exactly distance, I just measure approximate distance. Okay, તમારું જે distance આવે તે તમારે લેવાનું છે. મેં approximate value લીધી છે 65. ઓકે, ચલો તમારે આ મેઝર કરવાનું છે કે આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે તે. ઓકે, now the total distance is 70 mm. Okay, so this half portion is of 35 mm. Okay, 35 mm. So now I divide this line into 5 equal parts. Okay, total distance is 35, so I get each part of 7 mm. 4 and 5. Okay, similarly I divide this line into 5 equal parts. Total distance is 65. Okay, so I get each part of 13 mm. Okay, I divide this line into 5 equal parts, so I also divide this line into 5 equal parts. Okay, now I give the number. Here I take 0 common, 1 2 3 4. Okay, here 1 2 3 4. Okay, now I connect 1 2 3 4 point with C. Okay, દેખાય છે? Okay, now from point D at here. Okay, here I have point D. So from D point I draw one line which pass from point number 1, which intersect this line C1 at here. Okay, so here I get my first point P1. Now similarly from D point I draw one line which pass from point number 2 and which intersect the C2 line. Okay, so here I get my point P2. Okay, now I draw another line from point D which pass from 3 point, is passed from 3 point, so it's cut the line C3. Okay, so here I get P3 point. Okay, last I draw one line from point D which also pass from point number 4, pass from point number 4, so it's cut the line C4 at here. Okay, here I have C4, so here I get my point P4. Okay, now I just simply connect all the point. Okay, so in this way I complete the half portion by using the rectangle method. Okay, now let's come for another half portion. Okay, so for that I just simply divide this line into 5 equal parts, because we divide this line into 5 equal parts. Okay, so I divide this line also into 5 equal parts. Okay, here 0 is common, so I start number from here, 1 2 3 and 4. Okay, now I connect, as here I 1 2 3 4 connect with C, similarly here 1 2 3 4. Okay, I connect it with the point D.
2D, 3D, and last 4D. Okay, now, okay, from here, point C. Okay, now draw line from point C and which pass also from this one point. And which intersect this one D line at here. So here I get my point P1. Okay, similarly from point C I draw one line which pass from this point number 2. Okay, and which intersect the line 2D. Okay, so here I get my second point P2. Okay, similarly from point C I draw one another line which pass from point number 3 which intersect the line 3D. P3. Okay, 3 માંથી પાસ થાય છે એટલે 3D વાળી લાઈને કટ કરું છું. 2 માંથી પાસ થાય તો 2D વાળી, 1 માંથી પાસ થાય તો 1D વાળી લાઈન. Okay, now for last point number 4 I draw line from the C which also pass from point number 4 and intersect the line 4D. Okay, pass from 4, so cut 4D at here, so here I get P4. Now I just simply connect all these points. Okay, so in this way I complete the first problem, half by using the rectangle method and half by using the concentric circle method. Okay, thank you.